হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি হার্ট। আজকে আমরা বায়োলজির চ্যাপ্টার 2 সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টসের কিছু শর্ট কোশ্চেন ডিসকাস করব। টপ 20 বেস্ট শর্ট কোশ্চেন্স প্রোভাইডেড হিয়ার ফর এক্সাম। সো টুডেজ টপিক সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস। এই চ্যাপ্টারের যত শর্ট কোশ্চেন আছে আমরা সেই শর্ট কোশ্চেনগুলো ডিসকাস করব আজকের ভিডিওতে। তো লেটস স্টার্ট আওয়ার ভিডিও। মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন। First question, among the term listed below, those that are not technically correct names of a floral hole are, চারটে পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছে, এর মধ্যে কোন দুটো ফ্লোরাল হোলের পার্ট না সেটা আমাকে বলতে হয়। ফার্স্ট অ্যান্ড্রোসিয়াম, সেকেন্ড সার্পালস, থার্ড হচ্ছে করোল্লা অ্যান্ড দ্য লাস্ট হচ্ছে সিপল। এবার অপশন কি, 1 আর 4, এই দুটো নয়, এই দুটো হতে পারে, বা এই দুটো আর নট দ্য পার্ট অফ ফ্লোরাল হোল। 1 আর 4 মানে অ্যান্ড্রোসিয়াম অ্যান্ড সিপাল। সেকেন্ড, 3 আর 4 মানে সার্পলস আর সিপাল। লাস্ট ওয়ান, সরি নট দ্য লাস্ট ওয়ান, নাম্বার সি, সেকেন্ড অ্যান্ড ফোর্থ, অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান 1 and 2. So what will be the answer? Here the answer is option C, 2 and 4 means serpals and sepals. These two are not technically correct names of floral hole, and others two are the correct name of floral holes. Now, embryo sac is to ovule as dash is to an anther. Option stamen, second filament, third pollen grain, and the last one is endoecium. So the answer is pollen grain. Pollen grain. Question number 3. In a typical complete, his bisexual and hypogynous flower, the arrangement of floral hole on the thalamus from the outermost to the innermost is, কি হতে পারে? সিকোয়েন্স কি? সাপোজ আমরা যদি এটা চায়না রোজ দেখি, তাহলে চায়না রোজের ফার্স্ট থেকে লাস্ট কটা পার্ট আছে? টোটাল রিপ্রোডাক্টিভ সেক্সুয়াল পার্ট কত? 4টে। ফার্স্ট ক্যালিক্স, সেকেন্ড করোল্লা, থার্ড অ্যান্ড্রোসিয়াম, অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ গাইনোসিয়াম। সো দ্য রাইট অপশন ইজ, or the correct answer is option A. Question number 4. A dicotyledonous plant bear flowers but never produce fruits. একটা ডাইকটিলেডনাল প্লান্ট আছে, ডাইকটিলেডনাস প্লান্ট আছে, ঠিক আছে, যে কিনা ফ্লাওয়ার, যে গাছে ফ্লাওয়ার দেখা যায় বাট নেভার প্রডিউস ফ্রুটস, ওটায় ফল হয় না। অ্যান্ড সিডস, ফল এবং দানা, ফল যেহেতু হয় না তাই সিডসও এখানে আমরা পাবো না। দ্য মোস্ট প্রবাবল কজ ফর দ্য অ্যাবভ সিচুয়েশন ইজ, এই সিচুয়েশনের জন্য, এই যে সিচুয়েশনটা ঘটছে এর কজ কি? 4টে অপশন দিয়েছে। ফার্স্ট ওয়ান, প্লান্ট ইজ dioecious and bears only pistillate flower. Second, plant is dioecious and bears both pistillate and staminate flower. Third is plant is monoecious, and the last one, plant is dioecious and bears only staminate flower. So the answer is the last one, plant is dioecious and bears only staminate flower. শুধু স্ট্যামিনেট ফ্লাওয়ার বিয়ার করছে বলেই ওখানে কিন্তু কোনো ফল দেখা যাচ্ছে না। যেহেতু ফল হচ্ছে না তাই তো কোনো সিডসের প্রশ্নই উঠছে না। নেক্সট, the outermost and innermost wall layer of Microsporangium in an anther are respectively: first, endothecium and tapetum; second, epidermis and endodermis; third, epidermis and middle layer; last one is epidermis and tapetum. So the answer is option 4, epidermis and tapetum. Outermost and innermost wall of Microsporangium. Outermost and innermost wall of Microsporangium. Question number 6. During microsporogenesis, meiosis occur in, কোথায় দেখা যাচ্ছে meiosis যখন মাইক্রোস্পোরেঞ্জিসিস প্রসেসটা হচ্ছে? ফার্স্ট এন্ডোথেসিয়াম, সেকেন্ড এমএমসি, এমএমসির ফুল ফর্ম হচ্ছে মাইক্রোস্পোর মাদার সেল। থার্ড হচ্ছে মাইক্রোস্পোর টেট্রেটস, অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ পোলেন গ্রেন। সো দ্য অ্যান্সার ইজ এমএমসি, মাইক্রোস্পোর মাদার সেল। Question number 7. From among the set of terms given below, identify those that are associated with the gynoecium. First option, stigma, ovule, embryo sac, placenta. Second option, thalamus, pistil, style, ovule.
Third option, ovule, ovary, embryo sac, tapetum. Last option, ovule, stamen, ovary and embryo sac. So the answer is option A, stigma, ovule, embryo sac, placenta. এই চারটি কিন্তু কার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আছে? গাইনোসিয়ামের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আছে, ফিমেল পার্ট। এটা আমরা জানি, গাইনোসিয়াম ফিমেল পার্ট in flower. Question number 8. Starting from the innermost part, the correct sequence of part in an ovule are: first one, egg, nucleus, embryo sac, integument. Second, egg, embryo sac, nucleus and integument. Third, embryo sac, nucellus, integument and egg. Last one, egg, integument, embryo sac and nucleus. So the right option is option B, egg, embryo sac, nucleus and integument. 4 part. Okay. Next, question number 9. From the statement given below, choose the option that are true for a typical female gametophyte of a flowering plant. Option A, it is 8 nucleate and 7 celled at maturity. I think it's right. Let's see. Next হচ্ছে, it is true nucleus during the development. Third, it is situated inside the integument but outside the nucleus. It's not true. Last one, it is an egg aperture situated at the chalazal end. এটাও ট্রু না। তাহলে ট্রু হতে পারে 1 আর 2, এটা ট্রু আর এটা ট্রু। তার মানে অপশানে কি বলেছে? 1 আর 4 ঠিক, 2 আর 3 ঠিক, 1 আর 2 ঠিক, 1 আর 4 ঠিক। তো রাইট অপশান ইজ 1 and 2, ফার্স্টেরটা সেকেন্ডেরটা, এই দুটোই ঠিক। Next, question number 10. Autogamy can occurs in a chasmogamous flower if: first one, pollen matures before maturity of ovule. Second, ovule matured before maturity of pollen. Third, both pollen and ovule mature stimulously. And the last one is both anther and stigma are of equal length. So the right answer is option C. Autogamy can occur কখন হচ্ছে বা occur হচ্ছে কোথায়? chasmogamous flower এ if যখন পোলেন গ্রেন আর ওভিউলস দুটোই সাইমultaneous ওয়েতে ম্যাচিওর হচ্ছে, ওকে, ডেভেলপ করে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। নাও question number 11. Choose the correct statement from the following. First one is cleistogamous flower always exhibit autogamy. Second, chasmogamous flower always exhibit geitonogamy. Third, cleistogamous flower exhibit both autogamy and geitonogamy. And the last one, chasmogamous flower never exhibit autogamy. So the right statement is first option. Cleistogamous flower always exhibits autogamy. Next, question number 12. A particular species of plant produces light, non-sticky pollen in large numbers and its stigmas are long and feathery. These modifications facilitate pollination by এই যে পলিনেশনটা হচ্ছে কোন পদ্ধতিতে, মানে উইন্ড পলিনেশন হচ্ছে, ওয়াটার পলিনেশন হচ্ছে, ইনসেক্ট পলিনেশন না অ্যানিম্যাল পলিনেশন? উইন্ড পলিনেশন, হাওয়ার মাধ্যমে হচ্ছে, ঠিক আছে। Question number 13. From among the situation given below, choose the one that prevents both autogamy and geitonogamy. দুটোকেই প্রিভেন্ট করছে এমন সিচুয়েশন এই 4টে পয়েন্ট থেকে বার করতে বলেছে। ফার্স্ট, মোনোসিয়াস প্লান্ট বিয়ারিং ইউনিসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার। নেক্সট পয়েন্ট, ডায়োসিয়াস প্লান্ট বিয়ারিং only male or female flower. 3 number option, monoecious plant with bisexual flower. Last one, dioecious plant with bisexual flower. তাহলে এখানে রাইট অপশন কোনটা হবে? রাইট অপশন অপশন সি হবে, এই যে অপশন সি, সরি অপশন বি হবে। মোনোসিয়াস প্লান্ট কখনো বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার বিয়ার করছে, সেটা প্রিভেন্ট করতে পারে। সো দ্য রাইট অপশন ইজ অপশন বি, ডায়োসিয়াস প্লান্ট বিয়ারিং মেল অর ফিমেল প্লান্ট। মেয়ে ফুলও থাকতে পারে, ছেলে ফুলও থাকতে পারে, দুটো একসাথে কিন্তু থাকবে না। নেক্সট, question number 14. In a fertilized embryo sac, the haploid, diploid and triploid structure are: first option, synergid, zygote and primary endosperm nucleus. Second, synergid, antipodal and polar nucleus. Third, antipodal, synergid and primary endosperm nucleus. And the last one is synergid, polar nucleus and zygote. So the right option is first one, synergid, zygote and primary endosperm nucleus.
Question number 15. In an embryo sac, the cell that degenerate after fertilization, fertilizationের পর degenerate হয়ে যাচ্ছে embryo sac এর মধ্যে কোন কোন অপশনগুলোর মধ্যে পড়ছে? First option, synergids and primary endosperm cell. Second, synergids and antipodal. Third, antipodal and primary endosperm cell. And the last one is egg and antipodals. So the right option is option B, synergids and antipodal. These two cells get degenerated after fertilization in an embryo sac. Question number 16. While planning for an artificial dihybridization program involving dioecious plant, which of the following step would not be relevant? মানে dioecious প্লান্টের ক্ষেত্রে যখন প্ল্যান করা হচ্ছে ডাইহাইব্রিডেশনের জন্য, সেই ক্ষেত্রে এই নিচের দেওয়া চারটে পয়েন্টের মধ্যে বা চারটে স্টেপসের মধ্যে কোনটা রেলিভেন্ট নয়? First, bagging of female flower. Second, dusting of pollen on stigma. Third, emasculation. And the last one is collection of pollen. So the right option is emasculation. Next question. Question number 17. In an embryos of a typical dicot and a glass, true homologous structure are, এর মধ্যে কোনটা homologous structure মানে সেম কম্পোনেন্ট থাকবে, কোনো ডিফারেন্ট থাকবে না? ফার্স্ট, coleorhiza and coleoptile. Next, coleoptile and scutellum. Third, cotyledons and scutellum. And the last one is hypocortical and radical. So the answer is option C, cotyledon and scutellum. Question number 18. The phenomena observed in some plant wherein parts of the sexual aperture is used for forming embryos without fertilization is called Parthenocarpy, apomixy, vegetative propagation. Na last হচ্ছে sexual reproduction. Answer is apomixy. Question number 19. In a flower, if the megaspore, একটা ফ্লাওয়ারে যদি MMC megaspore mother cell form megaspore যদি তৈরি করে without undergoing meiosis প্রসেসের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে, and if one of the megaspore এবং তারই মধ্যে একটা megaspore developed into an embryo sac, সেটা embryo sac এ ডেভেলপ করছে, ইটস নিউক্লিয়ার উড বি, তাহলে তার নিউক্লিয়ারটা কী হবে? হ্যাপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড, আ ফিউ হ্যাপ্লয়েড অ্যান্ড আ ফিউ ডিপ্লয়েড উইথ ভ্যারিং প্লায়োড। তাহলে এখানে অ্যান্সারটা হবে ডিপ্লয়েড, এই যে নিউক্লিয়াসটা ওটা ডিপ্লয়েড হবে। লাস্ট কোয়েশ্চেন্স ফর টুডেজ ভিডিও। দ্য ফেনোমেনা ওয়্যার ইন দ্য ওভারি ডেভেলপস ইন্টু আ ফ্রুট উইদাউট ফার্টিলাইজেশন ইজ কল্ড। একটা ফেনোমেনা বা একটা প্রসেস যেখানে ওভারিটা ডেভেলপড হচ্ছে কিসে? ফ্রুটসে, উইদাউট ফার্টিলাইজেশন ছাড়াই। কোন প্রসেস? পার্থেনোকার্পি, অ্যাপোম্যাক্সিক, অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন না সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন? অ্যান্সার ইজ পার্থেনোকার্পি। If you have liked my video, don't forget to like, comment, share and subscribe. If you want more interesting videos, then comment us in comment section. Thank you.